Hey guys, vanakkam and welcome back to Simply at Home. We are on the 7th. So we have seen 5 lessons plus the 6th lesson was a design. So what about the 7th lesson? The next 5 lessons அடுத்த 5 இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் போடுற மாதிரி இருக்கும். We are going to do line variations today. Line variations in this is going to be nothing but slanting lines. Slanting lines கீழே இருந்து மேலே நான் இப்போதைக்கு கொடுத்துட்டுருக்கேன். Why we are using ruled notebook and directly the cone, என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், at what pressure we are supposed to work on, how to hold the cone, இதெல்லாம் first 5 videosல நம்ம பார்த்தாச்சு. For those of you who haven't seen that, I will leave that in the description box below. அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும். As always, மெஹந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைரெக்ஷனில் பண்ணோமோ அதே டைரெக்ஷன்லேயே பட் or other same pattern, different direction the hand should work on. ஒரே பேட்டர்ன், இதே ஸ்லாண்டிங் லைன், இதே டைரெக்ஷன் தான் ரைட் டு லெஃப்ட் கீழே கொண்டு வரோம். பட் the direction மாறும். ஏன்னா ஆர்ட் கிராஃப்ட்டு ஆர் கார்பெண்ட்ரி ஒர்க் மாதிரி யூ கான் சேஞ்ச் ஹியூமன் பாடி டு ட்ரா. ஸோ ஒருத்தரோட கை இப்படி இருக்கிறச்சு we will have to do the variations. Now we did this direction, now we are going to do this direction. So between 2 lines தான் இதை இப்போதைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் சச் அ சிம்பிள் திங், பட் இதுக்கு ஒரு கிளாஸா அப்படின்னா இப்போ தான் இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் நம்ம இதில் கற்றுக்க போகிறோம். இப்போது we will be using this in a lot of checker kind of designs. ஸோ checker designsல பார்த்தீங்கன்னா criss cross நிறைய இந்த மாதிரி criss and cross மாதிரிலாம் நிறையா வரும். So when those kind of designs are going to blend in, which we will be doing in this set of 5 classes, it's very important you get this practice. What is that important thing? First between 2 lines work pannom. Now we are increasing the length between 3 lines. Then we will increase the length to 4, 5 and 6 lines. When I'm doing checkers, I will be needing at least this length. Okay, so which means 1, 2, 3, 4, 5. Right? So let's take 1, 2, 3, 4. We did 2 here. We are going to go up to the 3rd one, and then we will do up to the 4th one, and then the 5th one. இது வந்து ரெண்டா நான் ஜஸ்ட் போட்டு காட்டுறேன். இந்த லெங்த் வரைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். So the same 2 combinations, combination 1, combination 2, in the direction and in the direction we are going to increase the length. So ஒரு segment எடுத்துட்டாக்க இதை மட்டும் ஒரு full row we have to do. Next வந்து this slanting line alone we should do another full row. Slanting line of up to 5 rows we have to do another practice. So this variation of length, hand, the cone, pressure, movement is very 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 important, and that is given part of the simple line drawing instruction. So see you tomorrow, the next week video of lesson 8. Very important, and the combination illana mehendi illa. So another important lesson coming up in this set, which will be a little more broader, elaborate and bigger, because it's going to have a lot of combination and lot of handwork and lot of practice which will be needed for the next symbol that we will be working on. Saying that, signing off, this is Ramya, Simply at Home. Stay safe, happy, healthy. வணக்கம். அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். அதில் நிறைய வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஹேண்டில் நிறைய மூமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி வரும். அதனால் இதை இப்போதைக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாக வரும். ஏன்னா அதில் நிறைய வேரியேஷன் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சிம்பிள், ஆனால் அதில் கற்றுக்க வேண்டியது, கையில் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வர வேண்டியது நிறையா இருக்குது. பாய்.